rucine rwega muthenya wa umuthi muthenya wa kana muthenya wa Thursday ni tabarira ya Kimuri o ta mutugo muthenya wa umuthi de nyiki muruna wakwa alijaba ya wira ni gathite hanini ndio tukoto nake aigua wega ugo maiko jegaria orange weorera get well soon na tukira hamwe ndio waga kana bakiduta mahitia korea tukoretwo tukihitia muthenya wa umuthi tutakwari horo igi siasa na biashara na ati othura miaka 5 ni kugea na gethagatha 2007 2013 na 2017 ni keke kotogirie na mbere andũ mena maroni marahota kuriha kwina andũ maratahwo mabengire ni maragota handu tondu kwina siasa njoje kiedia migunda ni iragoro andũ aya athaka muno ni marathie saluni kana mbeca ni maraimu ni mũndũ njiraga gikohi ati wari wa rũrĩrĩ rũna mwana mwanake wa rũrĩrĩ rũna na siasa mutiranyita na ndwa thondekithio njuĩrĩ ni gũtwara maũndũ macio thũmwe na kana barabara nĩ irakwo kana itirakwo muthenya wa umuthi ladies first Esther Kinyanjui ni founder Beauty Point na koragwo na college salon na spa ukoitwo thĩinĩ wa biacara miaka 18 koguo 2007 warikuo 2013 warikuo 2017 wekuo eroria Kimuri Inooro TV. Okay wega eroreri okay otogo mwega jitawa Esther wagari wa Kinyanjui director wa Beauty Point. Okay biashara ine nikoretwo na challenges hanini tondu kuma 2007 nitwabakire na biashara ingĩ kihingo nĩ ngĩkĩaga gũcoka kuma hĩndĩ ĩyo nĩtũkoragwo tukimenya thutha wa mĩaka 5 nĩgũkorwo na challenges koguo no mũhaka wĩbange mwaka ũmwe mũthiru kwambia gũsave kanyamũ kanini tondu like kami hĩndĩ ya kũraĩra gĩthurano rĩ mweri wenana wothe kũragwo na cukuru gũtirĩ mũndũ arĩhire school fees na nĩtũkoragwo na intake rĩu tũrarĩ na intake ya September intake ya every month tũkoragwo na intake na student aitũ maumaga Tanzania Uganda all of Africa na gũtirĩ mũndũ wa Tanzania Uganda kũrehe mwana Kenya kimenya kwĩna gĩthurano ũguo ndũcio no wekĩkire 2007 hĩndĩ ĩyo andũ matiamenyete kwĩha ũguo nĩ gũthũkaga but no rĩu 2013 gũtirĩ mũndũ wa country nja wa thĩ cia nja ũrehaga ndũ kambuni tikĩaga tũmathirĩ ũguo ũkona hihi nĩ arĩmwo nĩ kũrĩha nĩ ũndũ wa hĩndĩ ĩno. Okay before 2007 nĩndioyaga mathirĩ tondũ wĩra wakoragwo wĩ smooth wega no kuma hĩndĩ ĩyo nĩndanjire kuoya mathirĩ ukona nĩ ndathĩ gũtengeria bengi mahakicire mathirĩ tondũ landlord nĩ arenda rent abatia wĩra nĩ fix salary arimũ nĩ marenda kũrĩhwo na ndĩmera ndũrĩ na mbeca tondũ nĩ agreement so hĩndĩ ĩyo nĩguo ndanjire kuoya maroni na kuma hĩndĩ ĩyo ndirĩ ndarikava biũ koguo kinya rĩu ũkorwo kana mwaka mũgima tarutu ni kugo ona rata kuko na maraka nĩ ndo mathirĩ muno. Okay twina Samuel wa Rutere ukoragwo thĩinĩ wa mĩako ndona kandi yaku ũndũ ũmwe na entrepreneur ndio nĩ utaga nginya indo na nja igeroreria Kimuri Inooro TV no twĩre hanini ikorwo wĩ thĩinĩ wa mĩaka 10 na mĩaka 15 wakĩrĩ kwa 2007 na 2013 na rĩu utwĩre thukaga atĩa mwaka wa gĩthurano ũhoro wĩgiĩ biacara. Thank you. Mukikereria ndamugeitha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa mwathani harĩ twandĩtagwo Samuel Keriako director wa Shuma Refrigeration Safka Limited ikuĩte wendia wa indo cia iria ihũthagĩrwo thĩinĩ wa nyũmba na supermarket mĩkawa ona indo ingĩ nyingĩ na ona nyitĩte mwako na mabarabara murata hena mathĩna maingĩ mũno maokaĩte thĩinĩ wa kuma 2007 nginya haha tũkinyĩte nĩ tondũ wa kĩndũ gĩtagwo ithurano rĩrĩa twakorwo twĩna gĩthurano mĩaka 5 andũ nĩ makoragwo makĩharĩria rĩrĩa mĩaka 5 ĩgathira nĩgetha mathurane mahote kuona change no thĩna ũrĩa ũrakorwo gatagatĩ-inĩ kau nĩ mũthenya mũnene wa kinya andũ mecirĩtie nĩ makũrĩkia maũndũ na magĩe na maume kuma kĩrathi kĩmwe mathi kĩrathi kĩrĩa kĩngĩ ĩgakorwo na problem tondũ rĩrĩa mwĩharĩria thĩinĩ wa biacara mũkorwo atĩ mũkũruta biacara mũrutaga biacara mũkĩmenyaga gũtirĩ kũndũ mũrathiĩ mũka Kenya mũtirahama na Kenya nĩyo mũratwarithia na mbere wena thĩna wa tũmathirĩ mĩrĩhĩre ya mĩcara mũndũ nĩ ũrahate kwa hihi no ũreti indo na nja kana indo icio nĩcio ciĩna thĩna mũno gwĩtia na nja tondũ
hena maundu maingi muno maingirite thiini wa bururini ta riria uretie indo ugakorwo clearance igakorwo ringi niongererekete indwa maundu ma maithurano aria maratuma magagutumira ta agent okorwo ni riria urarehe indo na container cigakorwo ni cikwongererwo na okorwo ni maundu makare muno kuihuria indo wega ka container ciuke riu icio igakorwo hena thina barabara no muraka barabara namo ni mambite kurugama tondu riria urathi barabara ukona ringi ni waga kurihwo ni tondu ringi hena mbeca itiathithitwo county ugakora riu ningi no nginya nawe wambe urugame na mafundi marugame macontractor marugame kuri macontractor himoete mbeca maratahwo ni mathendi muno tari ungithio na Kenya Port Authority na riria mirigo kwina ma auction marekirwo thiini wa gatheti-ini ugakora containers ta magana ni citahitwo andu riu ringi na ringi wewe ciritio kurehe murigo waku na mieri iri ugakorwo riu ningi mieri iyo iri ni waga mbeca cia gukiria igakorwo ukongererwo withhold fegidere sore na ni mbeca woyete koguo kiria wa okonta mugunda wa igi na digwa they are not speculative bueno ukiambia no amenya goyo kana wamenya kuri uratwara kuno nginyo utahwo na watahwo riu ningi na container ringi ikono ari mo ni kuri hari nona nayo ni kwendio na auction thutha mieri itandatu totoro kwa ciara okay thank you gituna George Wasiori thiini wa real estate na ne CEO wa Uteti tutieregaine twira kwaria uri London kuria kurugitagwo karibu sana thiini wa Kimuri Inooro TV ni wega reke geithie rori aitu a Kimuri na njugia ati ni wega tukianĩrĩria na andũ arĩa mena kũrĩa nja mareka ũhoro wa biacara tondu thiini wa Kenya nitukoretwo na ihinda iraihu rĩa gucagũrana na reke njuge ati mũndũ wa biacara harĩa arĩ tondũ wake magĩtagwo Kenya Private Sector Alliance nĩũraigua andũ makĩrĩra tondu tweciragia gĩthurano gĩgũka tũrĩkie tucoke mabiacara maitũ no rĩu tũrona nĩ kũrathiĩ kwĩgucĩtie na ũkĩmenye Kenya ĩkĩrĩra mũndũ wothe biũ kĩnararĩra mũndũ ũrĩ Uganda mũndũ ũrĩ Burundi mũndũ ũrĩ Rwanda mũndũ ũrĩ South Sudan tondũ ũramenya mwĩrori witũ Kenya harĩa ĩkoragwo ĩrĩ utonga wothe wa East Africa na arĩa matũthiũrũrũkĩirie Kenya ĩkoragwo na gacunjĩ ka 42% ũguo Kenya yarĩra ona neighbor itũ magakĩrĩra wali ũhoro wa East Africa yothe haya coordinate South Sudan na yathimĩtirwo andũ ta 1 tũrĩ mabũrũri matandatũ uguo Kenya economy icio ciothe kana utongo ũcio wa mabũrũri macio matandatũ Kenya tũrĩ 42% uguo twahutio nĩ kabini hanini mũndũ ũrĩa akarĩra uguo hivi tuhana ho biashara turenda uhoro ũyũ ũthiĩ na ihenya ũrĩke ĩtondũ ndĩritũ rĩ andũ a biacara magĩthondeka mawĩra na nakĩmenya yuthi itũ ĩkĩhuire Kenya hakuhĩ milioni 10 rĩu wewe wandĩkĩte andũ igana ithuĩ oxygen kĩoneki gitũ nĩ kwandĩka andũ 30,000 na thaa ici tũna andũ magana merĩ maithano na no tũrandĩkana ũngĩthiĩ nĩ wa rũrenda rwitũ no tũrandĩkana siasa yoka rĩ tondũ nĩ maracemanĩtie gũciara mũthamaki ĩrathingĩra ire gita KEPSA Kenya Private Sector Alliance mũcayo wa andũ arĩa mandĩkanaga rĩta private sector rĩ common denominator kuga atĩrĩrĩ mũcayo wĩ haha maroiga atĩa mũthenya twarĩ kũrĩa State House tũrerire mũnene wa bũrũri rĩu ũramenya wĩna kĩndũ wĩ kĩbara-inĩ nĩ tũramenya nĩ mũtindĩke no nginya arũrie kĩbara nĩgetha ithuĩ andũ a private sector tuhote guthondeka utonga wa bũrũri tondũ nĩ tũrĩ haigoti nĩ tũrĩandĩkana na aratwacua nĩ agwĩka ũrĩa angĩhota nĩgetha bũrũri ũkorwo ũnyitanĩte nĩgetha gwĩka mweri 17 rĩ tucoke harĩa tũrathiĩ nĩgetha bũrũri ũtuĩke stable ũrĩa ũgũthurwo bũrũri ũhote gũthiĩ ũiganĩire wega continuity tondũ ithuĩ tũhana investor rĩu tũthiĩ gũkomba mbeca thĩinĩ wa bengi bengi nĩgũkũria atĩrĩrĩ nĩ risk irĩkũ ũrarora ũguo nĩ tũndaga gũkomba mbeca icio tũkĩmenyaga atĩ kuri na continuity na mundu ngerauga atiriri teketo jigurura mioro hanini rero ntobe tuhanuke thĩinĩ wa igoti ratwika Supreme Court kuna kaundu karathie na mbere not fair, it needed to be redone again. And the challenge is that assume this was done again, the next election is also nullified. We're actually going to have a crisis. We are going to have, Kenyans cannot hold this together for too long. So I am convinced that the Chief Justice is a player, deliberately or unknowingly, in a judicial coup against the President of the Republic of Kenya. We also them not come to Parliament
for the first time since independence to the opening of Parliament. I understood that to mean, and I'm a member of Parliament, I understood that to mean that as far as the judiciary is concerned, as far as the Chief Justice is concerned, he does not recognize that Uhuru Kenyatta is President of the Republic of Kenya at this moment in time. Now, nobody had gone to court to challenge the opening of Parliament. So you're left to wonder, on what basis would the judiciary refuse to attend the opening of Parliament? So the only people who have been saying they should not go to Parliament is NASA. So you're starting to ask yourself, are we saying that the Chief Justice and NASA are reading from the same book? If they're reading from the same book, does it mean that the decision to nullify the elections was premeditated? Is that what we're hearing? If it was premeditated because he actually admits he did not manage to go through all the documents he got, then finally, my final position, elections have always been about numbers. Everywhere, whether you're running for school prefect and you have been elected, whether you're running for chairman of the local cattle league, or member of parliament, or president, it's always been about numbers. The Chief Justice made an interesting ruling, and it's also based on a journal that he wrote a couple of years ago, that the quality of an election is more important than the quantity of that election. Meaning that even if Uhuru Kenyatta got 10 million votes on 17th of October, and then somebody went to court, a voter goes to court, and proves that there was a problem with the process in his polling station, then you can actually nullify that election again. That is a very dangerous precedent that we are setting, because the candidates do not have control over process. They don't have. But then you're telling us that the candidates can keep being punished over and over and over again because of the failures of institutions that have been set up to run an election. I personally think that's unfair. I think it's undemocratic, and so that's why we're here. So we came to ask we filed a petition seeking leave from the Judicial Service Commission that for us to actually come and explain why we believe that Chief Justice Maraga was involved in a judicial coup against President Uhuru Kenyatta. Several questions arise. Let's start with number one. You're yet to see the full judgment. Isn't this premature to then, argue against a judgment for which you're yet to see in fullness in terms of what informed their arguments, unless you've seen one already? No, it's not premature because he's already ruled. But he has not explained. He's already ruled and nullified an election and ordered another one be done, and that has been done. So a decision was made. So the reasons of the decision notwithstanding, a decision was made. In fact, you've actually raised my issue as well. On what basis did he make that decision? He said that the IEBC, but he told the IEBC to do the next election and told them they were guilty of the last one. Didn't tell them what they had done, and they are now setting up another election that goes in another 30 days. So my question becomes, and that's why as you read this petition, you will also see it's a big picture. Okay, because what do you want in this petition? The election has to be conducted, and also the indictment of the Chief Justice. The decision was made by 4 judges, so why only go for the? Because as far as I'm concerned, the Chief Justice exerted undue influence on the other 3. Because he's the president of the judiciary. We have also learned, I have learned that Justice Ibrahim, what's his second name? The gentleman Mohamed Ibrahim had actually wanted to be part of that decision, and Justice Maraga stopped him because he was indisposed. And he was indisposed for 1 day, but he could actually been part of that decision. So we do not know whether if they had sat as 7 of them, the decision could have been different. Remember, in every group there's somebody who is able to exert influence over the others. As far as I'm concerned, Chief Justice Maraga exerted undue influence over the other 3. So what are you asking the Judicial Service Commission to do? First and foremost, Chief Justice Maraga needs to be censored. I believe he has participated in gross misconduct, which is unprofessional. I believe that that gross misconduct is trying to influence an election petition, a presidential election. I believe that... I'm talking to this guy. I'm talking to this guy. All right. So I believe what I'm actually seeking for is a sitting in the Judicial Service Commission to be able to explain to them why Chief Justice Maraga, first and foremost, should actually not be Chief Justice and President of the Supreme Court. Number 2, yes. But that is not the procedure for removing a Chief Justice. But you start by taking a petition to the Judicial Service Commission. It's his employer. That's the first thing you do. Somebody has asked, why now? Why not now?
I mean, is there a particular time? In 2013, a similar decision was made. We waited for long before we could get a ruling, and we criticized that ruling. Lawyers have criticized that ruling. Yes. What is so different now? The ruling being given and Kenyans waiting for the full judgments to come out. There's something you guys are failing to understand. I am dealing with the fact that a decision was made that overturned the sovereign will of 15 million people who voted. Now, that decision, when Chief Justice Maraga was introduced, the preamble of his ruling said, you have not been able to read through all these documents. And my question becomes... They made a decision without reading, with the same formula was followed in 2013. Yes. But you see now, we have a situation where you have nullified. You have actually taken this country back to another election. Another presidential election. You have created a precedent. To nullify, you must also give direction under which circumstance that new election will be conducted. Yes. So would you have had it that he nullifies, then we wait for judgment, and the 60-day countdown is on? No. How would that have happened? He had actually himself intimated that he was going to give a comprehensive ruling when he was making that decision. He did not do that. My question becomes, you made a dramatic decision. You did not explain to us why. We are now in the process as a country. We have stalled. For 2 months, we are going to be doing another presidential election. My question is, so in fact, move away from the decisions, move away from the reasons that he gave. I am challenging the Chief Justice for work that he's been doing for the last 4 years. And as far as I'm concerned, his decision is a culmination of a process of regime change. That is what I am saying. This is one in a process of regime change. Mheshimiwa, we're having difficulties understanding what you want and what this is. Just a minute. Talking about your opposition to the decisions that have been made. The Chief Justice heads the judiciary. He heads an independent body. You're now looking at his work. What sin, what mistake has he committed that is so grave that he needs to be removed? I think that he has allowed the captive. I think he has allowed the judiciary to be taken captive of by individuals. And now we're no longer actually benefiting from judicial independence, as you have called it. What we have is a group of people who have taken captive of the judiciary, and they are forcing it or deliberately taking it in a direction that they believe is what they want as an outcome, rather than what the sovereign will of the Kenyan people want. So look, if the 15 million people voted and Raila had won, for example, and he went and did the same thing, I'd have the same problem. Because what he has done is saying, I am the Chief Justice of the Republic of Kenya and the President of the Supreme Court. And because I have a problem with how you elected this president, I am going to nullify that election, and you are going to go back again and do it the way I want you to do it. That is not his decision to make. Are we together? The way he was appointed, because the president and your party, Jubilee, is represented in the Judicial Service Commission. So yes. Are you challenging the way he was appointed? The president as the AG. My brother, I am not challenging the way he was appointed. I am challenging the way he's conducted himself since he was appointed. Yes. Kune Korea Supreme Court na ne Gojiwabogo na mubunga Korea Nyeri Town na mekiama kia Jubilee magethie kore Judicial Service Commission kwenda magena miario maheo ihinda riao ria gutariria uria hihi Chief Justice makoretwo makiona akiruta wira kairine ka miaka ena ne marakara maria maumanite na itua riria maheanite igoti riria inene na Supreme Court na guteaniria guthurwo gwa President Uhuru wa Kenyatta. Riu tugicokeria hari ndereti itu ya omore twina George Wasiori na twina Samuel Warutere na ningi Esther Wangari Kinyanjui. He kaundu kurikagia turaria horo wigie Wonjoria na githurano ati uthutha wa miaka 5 miaka 4 maundu maria mambiriria kuria mbere ukaigwa mundu akiuga atiri ati hakuhi kinya tumuge ati ona skuru fees tutikuri hata kwenda githurano na mwana wako akaida tu. He kaundu kurikagia ati no horo wigie maroni no horo afege na bengi tibio sore wana wako bana nginya urihe na taru ihinda riri ni kuona andu ingi marakwira ngakuriha ya thurano na riu bengi nirenda urihe mbeca icio ugu kona abengi biashara nirona mathite mahoereire na maroria ko undu no uhanike no thire na ihenya nigetha macoke itagona githungu back to business. He kaundu kugetakaga ketsa ati mukere na muthamaki mukimura kwa ihinda riri igitahuria biashara tondu wira utogwaiga wenda guthondeka andu 30,000 no mwirire ati to muri na kuri no ria waragia haru hani kema gigi ya Kenya kwa sector ya so mwirire wira wake ni wiki faraidi
arumie keba no nginya arumie kibara tondu mai ni mego kama mwenyenye no ndakenyenye tondu andu othe niwe marorete andu a biashara andu a Kenya othe na ngwicire no wonete kahinda kare ho ni rona ona andu a Kenya makihoya muno tondu Kenya ya huro gacindano gathia maburi mara mangi mothe matu ndona thĩinĩ wa Kimuri twĩna mahoya na tukera andu nĩ thikũ thatũ mbere ya gĩthurano mathi na mbere na kũhoya thĩinĩ wa bũrũri ũguo wa mũico nĩ atĩ twahota kuona andũ makĩbutwo wĩra titokuona aingĩ muno tau tũthiĩ twandĩkaga casuals arĩa mokaga wĩra wa o mũthenya twandĩkaga andũ magana nĩ twandĩka andũ atandatũ casuals arĩa marutaga magoka makaruta wĩra wa moko ugu ni kuonania ati aikorwo ithuĩ oxygen nĩ tũnyihĩtie rĩ na nĩ wakĩmenya tũnegenaga mũno kinya thĩ wa Kenya rĩ ya andũ arĩa angĩ ugu nĩ kuona andũ aingĩ nĩ marakorwo matakuona mawĩra ma kũigana tũririkana hĩndĩ ĩrĩa tũrĩ thikũ ithano cia tũrĩ mativi-inĩ tũkĩrora gĩthurano andũ metanaga wabici makauga mũrahingũra rĩ tondũ we arĩhagwo o mũthenya ũguo the earlier we do it twana andũ a Kenya the better for andũ a biashara na andũ arĩa makoretwo makĩruta thĩinĩ wa Kenya. Reke tuone ũrĩa mũthamaki oigire igũrũ rĩgiĩ mũcemanio ũrĩa naguo thĩinĩ wa thingira wa iregi na Kepsa. Rĩu nĩ mũcemanio gũkũ nĩkuo mwarĩ na ndirakuona harĩa ndona mũkũ ũrĩa thingira wa iregi na ndakena nginya ministers matiganĩte mwambĩrĩrie na mahoya hindi ciothe tũrĩ gũthiĩ thingira wa iregi twanjia na mahoya ketuone. Employs a lot of casual workers, short-term workers, and there's a lot of capital that goes into this. So this is where we're seeing some of the investors doing a wait and see. We will make sure that continue the businesses as much as we can. And not only as much as we can, but to do it as best as we can. No individual, be they from my side of the party, or the other side of the party, or the other sides, will be allowed to destabilize our peace and stability. Let them exercise their democratic right through the ballot, no problem. Let them make the noises that they want to make, no problem. But nobody will be allowed to interfere with the peace and stability of this nation. Go about your business, make your plans, project your future. This country will be here long after us noise makers are gone. Nĩ mĩario mĩega mũno ya mũthamaki President Uhuru wa Kenyatta na nĩ ndaigua mũkiuga ũhoro wĩgiĩ capital hihi ũkĩrĩkia nĩ atĩ nĩ atĩ no thirikari yagĩrĩirwo gũkorwo ĩgĩka tondũ we nĩ wathiĩ wakomba mbeca kwa mũthuri mwataguo wĩtagwo Mwangi nake no nginya no arĩ kũhũrĩra ngengere haha hena thirikari ĩrehetwo mandate wĩra wagĩrĩirwo gwĩka atĩ wĩra wa thirikari ndĩritũ waihũra nĩ atĩ thirikari wĩra wayo nĩ kũheana environment njega ya kũgũra biashara na environment iyo nĩ ũhoro wa security na naigua mũnene auga atĩ matigwĩtĩkĩra mũndũ o wothe arehe insecurity tondũ mũndũ wa biashara arĩ kũigua inegene rĩngĩ nĩ mũkawa waku wĩ hau kana wabici yaku nĩ kũhinga mahingaga wona mahinga ũruti wa wĩra ũgatuĩka nĩ wa affectwo productivity ũguo ithuĩ tũhana andũ a biashara nĩ twakĩrĩtwo igu atĩ thirikari nĩ gũkorwo ĩkĩnyitĩrĩra ũhoro wa security nĩgetha oxygen rate ũgakĩhingũra mĩrango heka ũndũ ndaigua Manu Shadari akiuga atĩ wait and see nĩ kĩgwatio kana nĩ taigua twĩkire mũthenya ũrĩa itua rĩrĩ rĩekirwo rĩa gũteanĩria ũthurwo gwa president kũrĩ na shadow thĩinĩ wa NSC ya 12 billion rĩu kũtarĩtwo igoka nginya kĩndũ birioni igana rĩa kĩndũ hau no mũroiga atĩ andũ nginya amwe makauga atĩ reke ndige tondũ ndĩrateire thogora wakwa ciakwa kũrĩa rĩ cia kambuni na rĩ nĩ ĩragũire kuma kwa inta ciringi igana rĩmwe igoka ciringi thate investor hĩndĩ ciothe angĩona ta harĩ na kĩndũ gĩtagwo uncertainty ndarĩ na matĩ kwĩna wagagu mbeca iria nacio mũhuko amba kũnyita wona nyita gũtiragũrwo ciaikagwa ciringi nayo nĩwe ĩnyahari tondũ andũ othe nĩ kũrora mararora no menye ndĩritũ thĩinĩ wa Kenya nĩ kũrĩ aigithia aingĩ mũno kuma na nja na mũndũ wa kuma na nja ndagwĩtĩkĩra gũsaina contract angĩkorwo nĩaramenya biũ ndaramenyeragwo ũguo instability okorwo nĩ thirikari korwo ndĩrahũthĩra mbeca ta rĩu mũratagwo waka mabarabara gũtirĩ mbeca irarĩthi icio cia gũthiĩ waka mabara macio ũguo kaunti nĩ ndũgamu maũndũ mothe nĩ marũgamu na ũhoro ũcio nĩ ũhoro wĩna kĩeha tondũ bũrũri ũngĩrũgama rĩu andũ aitũ magũkĩrĩa thĩna okay Esther Kinyanjui aikũrũkĩre founder na twanakĩigua nginya
governor tawaki abua kiuga saruni ti kureha gas pa ibu maundu tuhana ukoria ekuruta besha kuna shishia kwa kafarafara mwa tawitono tole muta governor muduriti baba yao kule matura ini etu saruni iwakora mundu nakigira mutumia wake saruni kana yakigira mwarwanyi na kizono kiki kinyiria cio ito weno tukiuge were yokere donga yokere na kore yokere na maundu manene nukuhura hiyo na mwene twagie mwira atiriri ona nyitiga ithako ni ndehaga imutiona kwina thina wa bururi muthake na ni ramia account yakwa magwitigira hihi na makihinga rito akuria thiri maroiga atia mundu ukaga hihi agakienjwo ta George maita meriri ni aroka kwenjwo kana kumoyo maita tamereka matatu thina wa kiumia. Okay, ono gutire mundu tari muhutie tondu ono ciana saruni wena kura matura iniri etereire uria athia ke farafara arihwo mbeca ciririzwo arihe andu ake a wira tondu ithire ati ndarigite andu a wira moke saruni mathondekwo njui koguo flow yumaga haria iguru thiete tondu nginya mundu uria wa haria nginya mwiritu uria wako wa nyumba ndikumuriha kuona kende guthi saruni hau ndaguthi nginya kioski hau nja guthondekwo na blow dry tondu ndari ndimurihite koguo yuma flow thiaga iguru ihutete mundu wa kuria thi okorwo ni kuguo kwina kiagagu taruthi andu a city center ni tuhutagio muno tondu mundu ndekuma Rungai kana ume Karen kana ume Westland oke town tondu ni arona ahata town wa guthuke nduramenya ngari yaku ringi ihurwo na mahiga koguo ona security andu matikarwo me sure kana mena security ya saigana hena kaundu kagitukaga ati kwi biashara na muno tawi ya jewelry ile ciumaga na nja indo cosmetics hihi ni roka tatano adama ito uhoro igi beauty urukanagia na uhoroci andu marahota kurehe ciku ni roka no stock ria arehetwo mbere ri ndirathira tondu ogu matarathondekwo njuiri no gwitare duka icio ciendagia itarendia koguo matiretia matiambitie gwitia akao ni cukuru wana ta ithu tuhuthagira products aikorwo ndirĩ students kirathi maihũrĩtie kirathi kana student ya kũigana rĩ koguo matirathie nduka-inĩ kũgũra products nake mũndũ wa products ndaretia products mwena wa nanja kũrĩ andũ hihi ũĩ mahingĩte tũtuka tũtũnini muno tondu oko saruni ni ho andu othe mari ha complaints atumia muno mundu uria uka ukwira ni hingirwo wira-ini ni hingirwo salon tondu gutiri na wira no ahe andu maruga tu gutiri na wira no ithuĩ turakimenya gutiri na wira tondu flow ya mbeca hatiri samoro warutere mabara na mbeca nyingĩ onakorwo kwĩna kaũndũ ndĩraiguaga atĩ kwina mathina murakaya muno kwaja andu ati marauta wira thiini wa makaunti mautire wira makombire mbeca na akaunti ri ire gikuhe wira na njira itari njagiriru kwina na ati tondu matire na mbia ri na inyuĩ ati andu matahitwo muno mundu witu muno ni ugutaho tondu rira wirigireire taru no akabarabara ngina ringi ta kilomita 3-5 ta kilomita 5 ira abatara mbeca ta cigana ringi na ringi tuge konta milioni icio igana rimwe na ukorwo riu ningi ringi ni mbeca woire handu hangi ukorwo ningi uthie wake nigetha wamire mugunda ucurie mugunda nigetha urihwo ndukwaga gutaho tondu mundu uria wamwirire ringi ukuri hafta mwaka mugima na ni waikara mwaka na nuthu utarihitwo na ringi na ringi ta mahinda ma campaign ni makorerera na andu othe ni marugamia mithire ya mbere kindu kingi kina thina ni importation indo iria ciumaga na nja gukorwo ati riria wakorwo ni wetie indo na ihinda riria ria kuhiriria indo ciaku ciagirire ni gukinya na urukirie uria ciagirire ugakora riu nyingi magoti ni mahaicitio muno okorwo ringi na ringi aria mahotaga arimi aya nini mahotaga kurehe ta CDM ta 2-3 gwikira thiini wa container uria utarahota kurehe container yake wiki ugakora riu ta container na CBM imwe ni kiwango gia nafasi ya laini iria wagiri ni gwikia mirigo yaku gakora nta 80 80,000 riu nona riu na ringi tene irari ngiri 45 riu nona gakora riu warihio mbeca nyingi gukorwo uria ugurite kuria nona murimi munini gutiri hindi angihota kurehe murigo koguo no nginya hinge tondu ndahota guhunio ni andu aria mena indo guku tondu gitumi andu aria mena akuona kanyamu kanini gatangihota kuigania mahitaji make riu koguo ni nguhoyaga haku mwana with experience uke
Ugitura uria urigithitio ne muno tari right now we getiga getahe okay getiga ndo wa ngai getiga getahe no thina uria munene muno ni mirigo ino turutaga nanja ugakora riu nyingi mirigo niongerereka iko container urakiriaga na milioni imwe na ngiri magana matano igoka kindu milioni igiri na ngiri magana meri nona riu ugitaga ngiri magana matatu iguru ngiri magana matatu matano iguru riu ugakora arimi aria nini ni maguthira thini wa biashara tungiakorora undu uyu na uigiriku wa maundu tondu no menya riu bururi uyu urugamitio ni aruti ya biashara na riria urugamitio ni aruti ya biashara tungikorwo twage gukorwo ati ni turarorwo na ritho riatha kinya kuria magotini na kuria rigi mirehere ya mirigo ugakora bururi uyu ni gukorwo utari bururi mwega koguo no tucokerie ngatho munene wa bururi Muigai Uhuru Kenyatta ni tondu kahinda kau karariho andu aingi kana ciana iria ciumite gukorwo ati ni cikuge na uigiririku wa kwambiriria mabiashara cio mathukuru ni ihotete kuiga biashara ciao na kire tungihota kumateithia ni gukorwo tuhote kugia na factory nyingi guku bururi wa Kenya ta mwari wa ithe witu haha urathondeka njuiri akorwo na kambuni hingure kiganda kamwe ndagiria aigure kiganda andu ha kuguraga andike andike ciana ici citu riu na tu biashara cio tungitu he maundu maingi muno matagirire ni gukorwo makiumaga nanja magiro ni gukorwo makiuma bururi uyu itu hatu ni ndonire George Ramu ni ndako Darwa Vision 2030 yari oroigie vision anchored on 3 pillars economic, social and political governance obrona ta onakoro adone nyakaga muno makararia muno wathani wa muthuriti President Paul Kagame nikuna ni stability wona kana negative peace nona nginya makeheo award ya UN muno ndo wa bururi uci urakura ora vision yao nene ukinya mbere itu ya vision 2020 na makatra kero gimu na kumana nja kuri ku wiki irathirire Rwanda tondu takuhindura wabici kou uko na bururi uci wa hingurita wabici kou bururi wabici kou uko na mbere solution mutheru kurejesa kabuni kora ne thikũ imwe kutabauke hau kuhingura jiguaga wakinya ukuingira airport ukuingira bodi yao waigira bodi yao ikatokerere no ima guku kiharo no akinya airport ya Rwanda ndigo ati ukoragwo ni Kenya ni Rwanda Investment Authority ne wacio na dukinya kuingira magagutua kuhuthurwo no kibandi ndukwenda passport magakuria wathi mukawori ku wathi ku nimenda kumenya niki ureka nigetha mamenye kana ni uri investor wako investor ukanyitwo wega muno kabuni kuri na muthenya umwe na gutiri ati uhoro wa corruption na rikiro na andu ingi Kenya andu a biashara Kenya ni mathite muno kure Rwanda undu economy ni nini tondu ni gwirire ni 6% ya East Africa no kwina order tanu kona toguo Samora rauga no biashara enda kuigwa thayo nigetha ka expand na Rwanda ni rona andu ingi muno matengera muno na kuri andu a Kenya ingi muno mari kuumena mabiashara na indito hana ndwa Kenya tugaga ni the biggest economy tukagitia na mwitio ucio ni tufati kwemenyerera tondu aria maturigicirie ona to maragitengera ni ndo competition ta Rwanda Rwanda uguo no nginya tusota uti maundu maitu ma economic political pillar tondu ni tuhitagiria muno no tugwa social pillar ni njega no political pillar ona economy no tuligaga thi no tumenye ndito ihura na mwirori witu Rwanda president wa wathia miaka mugwanja ino itu miaka 5 ri niratengera muno nderagira kana tuge 10 nderagira na MP wako etagwo kanini kega ndithie parliament tuthondeke ithinya kenda na kana miaka 10 nigetha mutasano na waciuri haha na estari twina stability ni kota kubanga runi rwaku ugathie biashara utari gutinda nigetha uninterrupted na uguo no tuhote gukuria Kenya itengera na ihenya undu ndigera tugweta ni atiriri ndio twana biashara na tuli munene wa bururi uhoro wa gukomba runi na interest rate capping ategekirwo matigithiri 14 leke gure murori witu na nderitu fegi matirahe na besha dukahenye ni mundu urathika proposal ukerwo handu hakuhe optiveni na 14 ri bithie gure treasury bills na 10% na TD treasury bills ko special thirikari ndi na risk niki gutuma optiveni besha na turamenya kana ukuriha hau no tugaga thirikari ni endirie wajiko ontonje wajiko ni muhugera mbona thirikari tonda gutumira rwa iherero ona tiga thirikari ndi ni no ri ni yari egirie ona yothiri mafegi kwithige thino wa thirikari ndire atuhu muno na mundu arihire ndire ekire wega ndiro ni yakuraga murimi munini
murimi munini daga karoni ko ndeka milioni imwe kana 500 ona ngiri 30% we ena besha guthondeka biashara no rĩu ici thiritu na mũrori witu andũ mationa besha rento dia kwa Sairok mathi ya bengi magakomba rĩngĩ na 21% agokaga kuongerera 35% no we na besha cia kũnjũrithia thai cieke ngwire thiritu nĩ kũmũ nduheo besha nĩ mũrata Sairok matina besha bengi marakwĩrora na maitho na ntwerire mũnene wa bũrũri biru ĩyo ĩcoki ihenya parliament ĩthario nĩ kuona tondũ wa mwega ta wa mũru nĩ kuona mabengi tamanyitĩte thirikari gĩthua ĩrĩ njĩra ya kũmĩherithia nĩ ũndũ wa gũcaina biru reke njiguo nĩ biacara ona nĩhinyĩrĩrie tondũ wende twaiga mbeca ciaku bengi rĩ thirikari ĩrauga ũrigwo depositor arĩho na 7%. Ũguo na mbeca ti cia bengi nĩ depositor nĩ mina sana Samuel na arĩa angĩ wewe waiga ũraho 7%. George wa Oxygen ari gũkomba 14 ĩkarora kamajini bengi no ĩnarutia wĩra bengi no ĩna infrastructure ĩna ICT they cannot make money na nĩkĩo nĩ mabengi marathondeka losses. Ũguo twĩra thirikari biru ĩyo ĩbatiĩ yehutio ĩthiĩ biũ tondũ nĩ kũraga mũrĩmi mũnini wa biashara na nĩ ũragĩte ti kũraga nĩ ũragĩte ũngĩra thĩinĩ wa Kenya makambuni marĩa active nĩ kĩndũ 1.7 million na mũndũ ũrĩa arauga ndatwara proposal bengi gũtirĩ mbia ndatwara proposal gũtirĩ mbeca harĩ na kinyaji hena kaũndũ karorwo atĩ no nginya andũ mehere maũndũ maya ma tene ma mũhũrĩre wa biacara moke tu knowledge economy for the industrial revolution atĩ rĩu mathambe maũndũ macio ma moko moke harĩ ũhoro wĩgiĩ IT atĩ rĩu wĩra ũcio waku wambĩrĩirie kũrora na technology ta ũrĩa bengi ĩrauga nĩ ngũhinga ATM ĩrĩa njehe mbeca thimũ-inĩ hiũ macio nĩ maũndũ nacio no nginya mwambĩre nguga atĩrĩrĩ nĩ tũgũthamia biacara citũ thĩinĩ wa platforms ta Uber matikoragwo na Nissan matikoragwo na ngari matibataraga no nĩyo kambuni ĩrĩa ya ngari hihi nĩ mũkwambĩrĩria gũthamĩra business model ya maũndũ macio atĩ wendo no ũhoro na siasa tondũ kĩrĩa ũraheana mũndũ no nginya akorwo enakĩo kwĩna siasa kana gũtarĩ wĩra witũ nĩ hinya tuge ta Uber tondũ client no mũhaka ũkore harĩa ũrĩ tondũ nĩ njuĩrĩ ũkagũthondekwo rĩu no ugire wĩkĩre no ũcenjire atĩ ũkĩrage ta rĩu Facebook atĩ ũka-advertise through Facebook handũ ha atĩ at least okorwo nĩ indo ciaku nĩ njuĩrĩ ũrendia ũkendia online but gũthondekwo njuĩrĩ no mũhaka ũke hau no nginya mũndũ no mũhaka ũke he kaũndũ kagwetirwo nĩ mũgere gwĩciria ta rĩu korwo kwĩna mũndũ wĩna kĩganda gũkũ gĩa gũthondeka njuĩrĩ ndũrona ta ũngĩrwo thĩinĩ wa biacara kana kĩgoro gũkũ rĩu no wega kũiga kĩganda gũkũ no ndirĩke andũ nĩ metĩkĩtie indo cia nanja tondũ mũndũ mũirũ he handũ akinyaga nĩ corruption kana hakiri koragwo corrupt no mũhaka arĩnyihanyihia quality hanini no na kũngĩ nĩ koragwo nĩ ciiko cia andũ na ithondekagwo wega mũno wona quality ikoragwo ya mũndũ kana ikoragwo ya mũndũ igatwarwo macini-inĩ ĩgaprocesswo ikauma refined ikauma njuĩrĩ njega no rĩu iria ciathondekerwo gũkũ ũkona mĩitigĩtie rĩu ona nyingĩ ya kĩganda rĩ gĩtingĩka wega ta ũrĩa kana hiyo nĩ gũtũmĩra ngarama nene mũno kaba njĩtĩtie na kũu no hau hena danger ũgĩthiĩ mũno ũhoro wa online thitu umenye andũ a Kenya tũngĩrora thĩinĩ wa United Nations population ya Kenya mara estimate kweri 48 million na population ĩno nĩ andũ anini ĩnjia gatagatĩ ya 19 percentage nĩ mũno nĩ wĩthĩ ũguo tũngĩthiĩ automation ndũkanjie kũbuta bengi ĩrakĩbuta andũ ĩtondũ bengi ĩrĩ thimũ-inĩ mũndũ ũcio ũmenye ndarĩ wĩra na ithuĩ developing country ta Kenya wĩra witũ mũnene mũno nĩ gũthondeka mawĩra tondũ andũ aya maga mawĩra mathomire rĩ magũthiĩ kũ na njuge atĩ hau ũhoro wa iganda tarĩu andũ nĩ iganda thĩinĩ wa Kenya nĩ mahinyagĩrĩrio mũno wa mbere thitima ĩ goro wa kerĩ security ndũngĩhota kũthondeka kĩganda gĩaku tarĩu ndĩrĩ America kĩganda kĩrutaga wĩra 24 hour gũkũ Kenya wakinya thinacara nĩ wanjia kwĩhũgũra tondũ no kong'ania nĩ okire ũguo na thitima nĩ horirio rĩu na mũndũ wa kĩganda harĩa industry area ena generator ũguo cost ya kũruta kĩndũ kĩu rĩ ndithũrĩre aratũmĩra gĩgathiĩ igũrũ mũno he mũndũ mentaga gũthondeka tissue paper ũkona cost ya production nĩ very high ũguo reke tuge
thirikari ina wira tondu wira uria munene muno ni kuhe andu mawira tondu haria twerekeire tungiaga guthondeka factory icio cia andu mawira ona tugithiaga digital hena danger tondu we guthie digital uthondeke mbeca ciaku ukinuka hwaini wi mweterere atiriri tondu muri ahuria biashara ri samoro warutere na igwa muthuri ti George Washiri mara kura State House ni june jiraga maundu maingi nginya ma Chambers of Commerce no gwakinya hindi ya githurano ri na nyi muri haha ri gutigiaga na ana agenda na kuga atiriri ithuĩ o harĩ thirikari ĩrĩa ĩroka kana kĩama kĩrĩa kĩroka rĩ mũrũgamo witũ nĩ ũyũ hihi ndeto ici tũngĩambĩrĩria thutha wa lessons learned 2013 tũtũgira atĩrĩ nĩ twathĩna mũno nĩ ũndũ wa instability hena ituge ici cia vision 2030 economic social na politically nĩ tuona gĩkĩ gĩa political nĩ gĩatũrehera thĩna tũgwĩka atĩa gwĩbanga no maita maingĩ atĩ ona inyuĩ mũinaga o nyĩmbo mũkaina cia Jubilee mũkaina cia NASA mũkaina cia Jubilee mũkaina cia NASA no gacoka ugekora we niwe wina thina tondu we niwe wina kambuni ikuhara twagiriire ati thina ure munene ukite ni gukorwo ati ni wiguite mugiko yugaga kamuingi koyaga ndiri ahuria biashara matiri mage na idea ya gukorwo ni maranyitana magakorwo magithondeka kiama kimwe kiama strong tiga riu giki kirathondekirwo do ni andu aingi muno andu ngiri nyingi makoragwo makikorerwo ni umuthi na maundu mare me umuthi mari moru kana memega no ni turageria kunyitana andu othe a biashara ore tungithondeka kiama ya gukorwo ni kiri ikoragwo na tugitoko nta mujumbe wa area yo agakorwo ni akoya mateta maitu na matware guthi kumaririria tondu hau ni hakoretwo hena thina muno tondu riu right now gikorwo ringi ni maundu maria ma affect biashara we ugikorwo riu wi umwe nduhotaga ku undu cio ukinye uria wagiriire no mugikorwo muri aingi ni mukuhota kwaria ta riu ngirora biashara ta ya waria ni andu manyitanite wega muno thiini wa Kenya na makorwo na kiama kiao riu riria mararehe mirigo kuma mabũrũri manja mena gikundi kiao gĩa kumarĩrĩria kiria no mahote guthi nginya State House na magakorwo ni maguthi kuona munene wa bũrũri kana magathi makona deputy president na makaria makehutirio kiria magikorwo magikatia koguo na ithuĩ tuhana andu a biashara twagĩrĩirwo ni kunyitana na tukorwo na ũrũmwe na tukoragwo mathĩna maitũ nĩ turamanyitana tukaheana na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire tondu riu ũngĩkorora rĩu ta rĩu thĩinĩ wa biashara andu anini nĩ aingĩ mũno arĩa right now menja na marenda gukorwo ni mahota gukorwo makiruta biashara tari right now ndĩrageretie gũthiũrũrũka thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya kuona okorwo nĩ ta mathai-inĩ kũu nĩkĩ gĩkũragio mathai cingĩka atĩa ngona no nyone gavana wa kũu ndĩmere atĩrĩrĩ mathai nĩ ng'ombe irakũrio tũkũmateithia atĩa tũkũiga slaughter house kiganda kia gũthĩnja ng'ombe na ng'ombe ici cituĩke nĩ irĩthagĩrwo agũri kuma nyamba cie nyama koguo nĩ ngũmakĩra ta rĩu ndĩ wa refrigeration no nĩngũmakĩra cold store nyama icio handũ ha ng'ombe gũkua no cihote gũthĩnjwo na cikaigwo cold store na cikendio Rũraya wathi kũruta Mũrang'a ũgakora rĩngĩ Mũrang'a nĩ kũndũ ta marakũria makondobia ciana icio ciothe igacokanĩrĩrio cikonio gũkũria mĩtĩ ĩyo na tondũ menayo ĩrĩa marakũria makondobia macio makakĩrwo cold store makondobia macio makĩrwo no tũrageria kugorwo attitude change hena mũndũ ugaga atĩrĩrĩ we are poor because we are poor mũkabi ũyũ atura na ng'ombe nĩ hĩnjire no rwa rũtigaru no ndarenda we mwene kweli tondũ tĩkĩtio tonga nĩ ng'ombe nyingĩ hau atĩ hau naho rĩu kĩrehekaga rĩ nĩ hagũkorwo akĩigua atĩ nĩ mamentwo na ũrĩa mangĩona mbeca nĩ akũgũthia ng'ombe ĩyo yake agũre mbembe koguo ng'ombe ĩyo yake akũmĩendia ĩ nyama anengere thĩinĩ wa kaunti agũnderia kaunti rĩ na kaunti ĩyo okorwo nĩ ta gavana ũcio rĩ nĩ arethera nyama icio mabũrũri manja kũrĩa cikwendio na rĩu rĩ ũrĩa ũteithio wa mũteithio makĩrwo slaughter gĩthĩnjĩro na kĩna cold store cold room cia kũiga nĩ nyama icio nĩ kũhota kwendio nja nĩguo tũkorwo tũgĩikĩria na nĩndakorwo ngĩrora agenda ya 2063 wakorwo wagweta kaũndũ gaka nĩkagwetagwo mũno nĩ President Kibaki atĩ kĩrĩa ũrathondeka ũrore market ya East Africa rĩu twĩ kĩndũ 161 million thutha wa South Sudan gũtonya nĩndarora vision yao marauga atĩ nĩ gũthondeka act ya African Union gũkĩgĩa na vision ya 2063
na kugĩa na priorities areas iria cia 50th anniversary Africa Aspiration 2063 regional and continental frameworks, member states and national plans. Ndori woni bwore tru karora mundu wena waciori tonjo tu waikeria Alibaba. Haya twena kambuni ta Uber. Ici cia thimu tutinda tukegana guku ta cia internet konta Safaricom Google leonaga haha WhatsApp YouTube kwa mundu akiuga atiriri ndumamenya ni ngoro thini wa YouTube wale platform yake ngoro thini wa Google riu ri kiuria kiu hi kwa ukuhe nete system itu ya githomo nikira maundu riu nginya twambirie kwirora ta global village ya ona biashara iria irahoro tukaiguaga madam Kenya Juniate eno ndo areka ku Rwanda ari ona Nairobi no nginya tugere njira iyo ati siasa cioka iro thino wa Kenya no biashara ireka jawa wa aikoro heria 42 million ya Kenya weherie kuma kuri 161 kuwina makiria ma milioni igana rikitu urahura biashara kuja icio ncio biashara iria twambirie gukorwo tugetha itagwika leke juge wabere hari kiyo kureti biho juge hari kiyo ado biashara tuitaga rubolo rubuka leke juge ado biashara maratora kuria aiko ina biashara yaku hindi ciothe insure gata insurance ya biashara yaku nigetha kugatibukanio ri nduguthie kuria thi wakeri aria tuna biashara thini wa Kenya leke tuhingure meciria maitu toguo ndi turatwira haha twina population nene thini wa Africa makiria almost 1.1 billion in Africa. Kambuni citu ituikete success uta optivenly. Niki gitumi tutikiri South Africa na South Africa maroka Kenya. Niki gitota kali tuhigura South Africa. Nigetha tuhote kwararamia, nigetha kihubukanio kia political issues cio kari. Hari na income irauma Rwanda ikauma South Africa na kuria kugu. Wena tuciye tuingi. Ra mitoro wetu ingi. Turoka. Turarehe utoka. Na kijuge ati tugikogwo tuhanda Samuel kana Esther. Riski yo itu ni gutuika diversified na mwaka wa 2018 personal direct account 10 kwa jina ndo biashara kumera ni meciria manyire ni mahinguke okore account imwe di account yake eri okore account cia 47 di East Africa okore East Africa di Africa ndo kuri resources cikuria itwetereire tukomba wikiria gikigitagwo Kimuri ni kuria te ona nginya horia biashara no ko ina mainaga rwimbo no marekia makiao wakonta senate no rarugamirira maundu mao wakorwo thini wa county no rarugamirira maundu macio kana ona thini wa thirikari tukomba wikiria ntuko tugicokereria kaida gatari haraya